Good morning, Miss. How have you been? How are you? So, I'm fine, I'm Miss. good. I'm fine. How about you? And you? today I'm not really kadang-kadang miss agak sedikit seret ya. I have short throat. So, before we starting our class, it's better to pray. I will point Jaya to lead the pray. Yes, Miss. Please. Okay, attention please everybody. Before we start our class today, let us pray together. Praying starts. Finish. Okay, thank you, Jaya. Now, are you ready for study today? Yes, Ready, I'm Miss. ready. Miss. Have you had your breakfast this morning? Not yet. Yeah. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Ya, walaupun belum sarapan, semua harus tetap semangat ya. Malam mengikuti pelajaran. Ya, Miss. Nah, habis pelajaran nanti Ya, kita Miss. makan ya. Okay. So today, I will check your attendance first. If I call your name, please say present. Okay. Ibu Vina, Present, Miss. Made Jaya, Present, Miss. Komangoka, Present, Miss. Asteria, Present, Miss. Sarah Cynthia, Present. Dayu Puspa, Present, Miss. Tina, Purnamasari, Present, Miss. Mursita Tania, Present, Miss. Ratna Ningsih, Present, Miss. and Giri Putri. Present, Miss. Okay, everyone's is present. So today, I would like to ask you something. Do you like to watch movie? Yes, Suka I do. menonton film? Ya, Miss. Suka. Very like it, Miss. Oke, hampir semua suka ya. Kalau kalian misalnya, if you want to go to cinema, if you want to watch movie with your friends, what do you say to them? Kalau kalian pengen ngajak temen ke bioskop, Let's go watch movie, guys. Let's watch movie. let's go watch movie, guys. Okay, let's watch movie. Very nice. Any other opinion? How about watching movie? How about watching movie? Nice. Okay, Dayu Puspa. Will you come to cinema with me to watch movie? Okay, very good. Good job. Jadi jawaban anak-anak itu sudah tepat sekali. Nah, jadi hari ini dari jawaban teman-teman tuh kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? What will we learn today? Ada yang tahu kira-kira? Mengajak ya, Min. Mengajak. Kan, Miss. Bukan sesuatu. Iya. So today we will learn about mengajak atau mengundang ya. About expression of invitation. Mungkin anak-anak ada yang pernah dengar? Pernah, Miss. Pernah. Kayaknya, Miss. Pernah, Miss. Nah, so tujuan pembelajaran hari ini kenapa sih kita perlu belajar tentang invitation? Yang pertama itu kita biar tahu ya dalam bahasa Inggris cara mengajak orang. Siapa tahu nanti kalian bertemu dengan orang asing ya, bule gitu, apalagi di Bali ya, bisa belajar membedakan expression formal dan informal. Kemudian anak-anak juga menambah vocabulary dengan mencari kata-kata sulit dan artinya langsung. Juga bisa membuat dialog nantinya ya dan menampilkan dialognya. Ya, Nah, Miss. before we start, I will tell you some rules of our class. Jadi hari ini we will have a group discussion. So everyone must be disciplined and active. Harus disiplin dan aktif dalam mengikuti pembelajaran ya. Tetap santai tapi jangan lupa jaga kedisiplinannya. Oke? Okay. Before we start, I would like to do a warming up game. Jadi gamesnya itu What's Missing. Pernah dengar? Mungkin? No, Miss. Never. Belum ya?
Jadi Miss Dina akan sajikan sebuah gambar gitu. Sebuah gambar, kemudian nanti anak-anak akan melihat, memperhatikan dulu gambarnya, ya. Apakah sudah terlihat gambarnya, Nak? Sudah, Miss. Jadi ini ada banyak ya, food and also drink, one drink. Di sini ada, what is this? Coffee, I think. Apple, cheese. Siapa lagi yang mau bantu, Miss? French fries. Chicken. Burger, Miss. Burger, terus Watermelon. Yeah, Burger. Miss. chicken. Bread. Terus yang ini apa? Yang Miss tunjuk? Grapes. Egg. This one? Egg. Kemudian this one? Watermelon. Watermelon. And this, the green one? Grape. This one? Grape. Grape. Above the grape. Bread. 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 And then? Banana. Banana. Fish. And Cheese. the last one? Strawberry. Strawberry. Oke, sudah ya. Sekarang sudah diingat. Now, what is missing? Siapa yang bisa menjawab? Bread, Miss. Bread. Hamburger. Bisa. Hamburger. Bread and Burger. bread and burger. Oke, terrific. Ya, bagus banget. Good job, berarti konsentrasi kalian sudah bagus ya. Apalagi ini makanan ya. Pasti yang belum sarapan pada lapar. Ya, So, oke, back to topic now. Tadi kita sudah Miss jelaskan kita akan belajar tentang ajakan atau undangan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu invitation? Nah, mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Now let's see the video. Nanti dalam kalian menyimak video ini silahkan dicatat di bukunya 5 kata sulit yang mungkin kalian nggak tahu dan juga social function dari invitation. Okay, let's start. Sudah terdengar anak-anak suaranya? Hello everyone, welcome. Sudah, Miss. In this video, we're going to learn how to Oke, itu tadi penjelasan tentang expression of invitation. Gimana anak-anak? Is that clear? Clear, Ma'am. Clear, Miss. Jadi, tidak ulangi lagi ya.
selanjutnya. Nah, setelah kalian menyimak video, jadi kalian sudah tahu kan yang mana formal dan informal way expressing invitation dan juga how to respond. Nah, sekarang Miss Dina akan ajak anak-anak untuk membaca dan menyimak dialog. Boleh Miss minta tolong kepada Vina? I would like Vina to read the dialogue 1. Ya, Miss. Nah, dari sini ya. Kalau salah kasih tahu ya, Miss, gimana bacaannya. It's okay. Gak apa-apa. I will help you. Oke, silakan Vina. Let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Okay, good. Okay. Wait. Let me put on my shoes. Next. Langsung next dialogue. Benny, Vina. Please. Okay. This one, next dialogue. Okay. Oh, dan dua juga yang pentingnya yang Miss. Nah. Leave that for a while and let's go Yeah. out for some exercise. Yes. Okay. Wait. Let me put it in the bag first. Okay, that's good. Yeah, sudah bagus banget ya. So this is the dialogue 1. Coba diperhatikan dulu, di sini ada Udin yang pertama. Let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Kemudian dijawab oleh Udin ya. Okay, wait. Let me put on my shoes. And the next picture, Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Dan dijawab oleh Benny, okay, wait, let me put it in the bag first. Now let's get to the dialogue 2. There are two men. So I would like Asteria. Can you please help me to read the dialogue 2? Okay, Miss. I would like to try Okay. Thank you. to ask you. I'm reading the dialogue, right, Miss? Yes, you will read this dialogue by yourself. I would like to ask you for a visit to our company anytime this week. Oh, I'd love to, but I'm awfully busy these days. Oh, I hope you do get time to visit us next week then. Okay, that's great. You even do the voice over ya, bahkan kamu buat suara ya. That's great. So there are two men in the office ya. Of course it's kalau sudah di office berarti kondisinya bagaimana, formal apakah informal. Nah, kemudian di sini the black suit man yang pakai jas hitam itu bertanya, I would like to ask for a visit to our company anytime. Kemudian jawab, oh I would love to, but I'm awfully busy these days. Oh, I hope you do get time to visit us next weekend. Jadi silahkan dialog yang tadi dan dialog selanjutnya itu anak-anak cermati ya. Dialog 1. Okay. Silahkan dibaca kembali. And dialog 2. Okay. Sudah anak-anak? Sudah cukup? Sudah. Sudah, Miss? The Miss. Okay, I would like to ask you about those dialogues. What is the dialogue about? Anyone can help me? Saya Miss. Yeah? Yes, Vina? Please? Kalau dari dialog 1 yang saya baca tadi itu tentang it's about invitation, Miss. Ya. Kemudian dialog 2 mungkin ada yang mau membantu Miss? Is there anyone wanna help me? Dialog 2. Yeah, Miss. Okay. Dialogue 1 and dialogue 2
sama inviting. Hanya saja dialog one itu informal. Situasi lah. Sedangkan dialog two itu formal karena situasinya di office gitu, Mi. Wow, that's great, Sarah. Thank you, Vina juga bagus. Thank you for helping me. Ya betul sekali. Jadi yang pertama itu dialognya, dia antar teman. Jadi dia expressionnya adalah informal. Okay, let's go out. Let's go out for some exercise. Kemudian yang number two, in the office, it's formal situations. Jadi dia lebih more polite, lebih sopan ya, menggunakan I would like to. Juga kalau menolak seperti tadi dalam video kita juga harus menolak dengan sopan ya. Oke. Now, sekarang Miss ingin dari dialog ini silahkan siapa yang bisa menemukan ekspresi invitation-nya dari dialog one. Ya, saya ya Miss, coba ya Miss. Oke, Ratna. Yes, Ya. please. Oke, di dialog yang pertama ya Miss, di sini expression of invitation-nya saya menemukan let's go out for some exercises Miss. Apa benar Miss? Oke, good. Yes, that's right. Jadi yang pertama itu ekspresinya adalah let's go out. Ya, ada let's go out aja, ada let's go out for some exercises. Kemudian yang dialog two, what is which one showing the expression of invitation? Saya Miss. Yes, please. Who? Okay. I would like to ask you. Okay, I would like to ask That's you. right. Yeah. Okay. Yes, that's right. Good job. I would like to ask you for a visit to our company anytime this week. Oke, good. Jadi sudah bisa ya anak-anak menemukan ekspresi dari dialog expression of invitation dari dialog yang sudah Miss berikan ya. Nah, sekarang Miss Dina akan bagikan LKPD, lembar kerja individual. Ya, di sana kalian mengisi 5 kata sulit yang tadi sudah Miss suruh mencatat pada video maupun dialog. Kemudian Miss berikan waktu 5 menit mencari arti kata tersebut. Nah, dan juga kalian bisa kira-kira dari video dan dialog ini kesimpulannya apa sih social function kegunaannya invitation. Jadi silahkan Miss berikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Yes, Miss. Miss. Okay, finish. I would like to Pak Komang to read your worksheet, please. Oke, Miss. Thank you for the time, Miss. Okay. Di sini saya menemukan kata sulitnya, Miss. Yes. Yang pertama, company, yang artinya Okay. perusahaan. Wish, artinya harap. Afraid, takut. Dan important, penting, Miss. Okay, very nice. Good job, Komang. Lalu pertanyaan kedua, what is the social function of expression of invitation? Anyone? Saya Miss. Okay, Ratna. To make someone come to party ya Miss ya. Great. To make someone come to party. Good. Iya Miss. Oke, thank you Miss. So, jadi fungsi sosial dari invitation itulah to invite someone or to make someone to join an event or activity. Jadi untuk mengajak seseorang untuk ikut acara ataupun kegiatan ya seperti yang tadi menonton film, mengajak ke pesta seperti Ratna tadi. Good job. Nah, setelah ini Miss Dina akan membagi kalian menjadi 3 grup. Okay, 3 group. Miss Dina akan memberi nama ya. Now, the first one is party group. The members are Jaya, Vina, and Tina. The second group will be wedding group. Wedding group is Komang, Giri, Asteria, and Dayu Puspa. Jadi ini ada 4 orang ya, karena jumlah anak-anak itu ada 10, jadi Miss bagi 3, ada 1 group will be consist of 4 members. And the last group will be dinner group, consist of Sarah, Ratna, and Mursita. Is it clear? Yes, Miss. Yes Miss. Jadi ada party, wedding, and dinner group. There are 3 groups.
misalkan berikan, nah ini LKPD-nya, LKPD grupnya. Oke, sudah ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ, di LKPD-nya itu, kalian di situ ada tabel ya. Jadi di tabel itu kalian diberikan, di situ ada tulisan formal invitation, accept formal invitation. Nah, jadi di situ kalian nanti akan menonton video dulu. Setelah menonton video, di situ kalian akan menemukan ekspresi dari yang mana termasuk formal, yang mana termasuk informal, dan juga responnya, bagaimana dia responnya. Nah, ini dia LKPD kalian. Pertama tulis dulu nama grup dan juga kelas, lalu anggotanya. Nah, di sini kalian nanti memilah ya yang mana termasuk formal, yang mana informal, dan juga responnya. Tidak harus penuh kelimanya ini ya. Jadi berapa yang kalian temukan di dalam video. Do you get it? Yes, Miss. Yes, Miss. I get it. I will show you the video. Okay. Oke, apakah sudah terlihat lah videonya? Ya, Miss. Terlihat. Oke, sudah ya. Okay, that's the dialogue. Now I'll give you 15 minutes to discuss with your group, and after you finish, to find the formal invitation and informal invitation from the dialogue. One of the group will be present their worksheet. Now, let's do the group discussion. Silahkan diskusi dengan kelompoknya ya. Oke, siap, Miss. Oke, Miss. Okay, time's up. Gimana? Sudah semuanya? Finish, everyone? Miss. Sudah ya? Finish, Miss. Okay, great. Now I would like to have a wedding group to present their work. Dari wedding group, who will be present your work? Siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya? Giri maybe? Or okay, Giri, are you there? No? Okay. Let's Dayu Puspa, can you help me please present your group work? Sure, Miss. Do I need to share screen or not? And no, you don't need to. Just read what have you answered. Okay. So for formal invitation, some expressions are: would you like to come and watch a game of basketball with me tomorrow? I'll be very happy if you could Okay. attend my sister's wedding next Sunday. And then I would like you to have dinner with us.
I'm having a party on Saturday night and was wondering if you would be available. And for the response, miss, for the acceptance, thank you, I'd love to. It's very kind of you to invite me, thank you. I would love to come to your party. Is that correct, miss? Wow, that's 100% correct. That's very nice. Or anyone have any other opinion about that? No, Miss. Yes, I agree. Bayu jawabannya. I agree. Stop. Applause for wedding group, for Dayus and everyone also yang sudah sama berarti you get the point. Now let's see. The answer is yes. Like Dayus said before, formal invitation itu ada. Would you like to come and watch a game of basketball with me tomorrow? I would be very happy if you could attend my sister wedding next week. Kemudian ada, I would like you to have dinner with us. And I'm having a party on Saturday night and was wondering if you would be available. And respond, ya ada accept. Jadi sini, thank you, I would love to. Formal invitation ya, accepting. Menerima, accept. That's very kind of you to invite me, thank you. And I would love to come to your party. Kemudian di sini ada Miss temukan sedikit juga ya, decline or refuse, menolak. Di sini I wish I could, but I'm afraid I have an important exam that day. But thank you very much. Ada juga informal invitation. Do you fancy coming along? How about joining us? The next Friday we can go to that new Chinese restaurant. What do you think about that? Dan sini responnya accepting informal, that's great idea. Dan juga declining, I really don't think I can, sorry. Nah, so that's good job, sudah benar semuanya. Berarti you get the point ya, sudah paham yang mana formal dan informal, yang mana ekspresi mengajak dan juga yang mana responnya. Great. Good, then we will do our next activity. So, you know what will we do maybe? Now, after discuss with the group, now I would like you to make a dialogue based on, okay, you can choose formal or informal situation of invitation. Jadi the minimum lines, jadi minimal dialognya itu 8 baris, tapi kalian juga boleh cari dialognya di internet. Hanya saja nanti when you perform this dialogue, kalian harus menghafal. Jadi kalian melakukan role play, jadi harus hafal dan maju nanti ke depan kelas tanpa teks. Gimana? Yes, Miss. Have any questions? No, Miss. You can use smartphone, yes? Make it with previous group or apa lagi with the group that I have divided before, yang sudah Miss bagi yang tadi wedding group, party group, and dinner group. Jadi minimal 8 baris, boleh lebih ya, tidak boleh kurang dari 8 baris. Okay? Do you get it? Okay, Miss. Yes, I'm getting. Okay, Miss. Silahkan, jadi boleh bebas ya, seperti Miss bilang, you can use formal expression or informal expressions. Bebas. Oke, silahkan. Work with your group. Grup saya sudah, Bu, Miss. Oke, Jaya, grup party group ya? Yes. Party Yes, group sudah. Gimana setelah selesai? Apakah sudah dihafal? Sudah siap? Sudah. Sudah, Miss. Wow, great. Ya, cepet ya. Ya udah, sekarang mari kita simak. Let's watch the presentation from party group Jaya, Tina, and Vina. Okay. Okay. Hi, guys. Hi, Jaya. What are you doing here, Tina, Vina? I was reading novel. I was drawing. What happened, Jaya? I want to invite you guys. Invite for what? Come to my birthday party. When? Saturday, 27 September 2022. I think I can, but let me ask permission to my parents. It's okay. Okay, Jaya, I will come to your party. Thank you, guys. You're welcome. Okay, applause
for the party group. Yeah, give applause for them. Yeah. That's a good dialogue ya. Very nice. Di situ sudah ada pembuka, salam muka, hey, kemudian juga semua tidak ada yang ragu-ragu ya dialognya, sudah hafal, caranya bacanya juga sudah sangat bagus. Di situ juga sudah mencantumkan respon dan juga expression of invitation. Nah, kira-kira siapa yang grup lain yang bisa menemukan expression of invitation dari dialog tersebut? Ada yang mau menjawab? Saya Miss. Saya. Okay. Sarah? Yes, please. I want to invite you guys. I want to invite you guys. Okay, good job Sarah. Tadi itu adalah salah satu expression of invitation. I would like Mursita. Are you there? Yes, Miss. Dari dialog tadi, menurutnya Mursita, in your opinion, I want to invite you guys, itu termasuk ke dalam formal atau informal expression of invitation? Karena ada guys-nya dan Jaya bicaranya sama temannya ceritanya, jadi saya pikir itu informal, Miss. Okay, that's right. Jadi kalau berbicara dengan teman, kita biasanya memakai informal invitation. Ya, di situ juga ada guys. Jadi panggilannya ya sama teman, berarti itu termasuk dalam situation, informal situation. Okay, good job. So today we help learn about invitation. Ya, siapa yang bisa menyebutkan invitation itu dibagi dua, situasional apa saja? Anyone can help me? I'll try, Miss. Okay, Mursita, please. Is it formal and informal invitation, Miss? Iya, jadi ekspresi invitation itu dibagi dua, secara situasional yaitu formal dan informal. Correct. Okay, thank you. Jadi kemudian formal dan informal. Siapa yang mau memberi satu contoh expression informal invitation? Coba mungkin Dayu Puspa. You want Okay, Miss. Informal ya, Miss ya. Yes, informal. Hello guys, would you come to my birthday party tonight? Okay, would you come to birthday party tonight? That's good. Jadi itu informal ya. Kalau yang formal, maybe Bu Jaya, formal invitation, expression of formal invitation. Bagaimana expressionnya? Would you come to my house? Would you come to my house? Great. Kalau menerima ajakan secara informal, coba Bu Ratna menerima ajakan secara informal, bagaimana? Thank you so much. I can come to your house. Okay. I will come to your house. I will come to your house. Nice, betul. I will come to your house itu merupakan menerima ya, secara informal. How about refuse? Kalau refuse, menolak. Bu Asteria mungkin menolak ajakan secara informal, bagaimana? Secara informal ya, Miss. Iya, menolak. Refuse. Okay, I will try, Miss. I'm sorry, I cannot join your invitation. Okay, I'm sorry, I cannot join your invitation. Great. Betul. Jadi itu menolak ya, sudah jelas berarti ya. Nah, untuk memperjelas kembali, mari simak PowerPoint yang akan Miss berikan. Di sini ada expression of invitations. Okay, that's all. Do you have any questions?
about this material? Ada yang ingin bertanya mungkin yang belum paham? Jelas Sudah, Miss. Jelas, cukup sudah jelas ya. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang invitation, sudah jelas juga ungkapannya formal dan informal. So I wanna ask you, what is the most favorite part of this meeting, of this learning process yang kalian paling sukai saat pembelajaran hari ini apa? Watching video, Nonton Miss. videonya Itu nih, yang Yes. pertama. Missing picture-nya itu Miss. Guessing games ya. Suka ya bermain games berarti ya. Nanti maybe next week we will use ya. game again. Iya, terus Lagi makanan. oh bisa makanan. Ya, that's great. Dan ada yang memotivasi ya setidaknya ya. Oke, apakah ada materi yang mungkin masih sedikit keliru? Maybe? Kalau saya belum paham ekspresi menolak dan menerima, Miss. Oke, belum paham ekspresi menolak dan menerima. Jadi di situ nanti kalau menolak dan menerima biasanya kalau dia menolak itu I don't think I can atau langsung dia I'm sorry itu biasanya dia. Kalau dia accept I would like to, I would love to seperti itu. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa dicari di materi di sumber-sumber di internet ya di rumah ya. Di rumah juga harus belajar. Thank you, Miss. Oke, jadi hari ini enough for today. Cukup ya anak-anak? Bagaimana? Oke, Ya, Miss. sebelum mengakhiri pelajaran, ya hari ini kita belajar mengundang anak-anak juga di rumah harus belajar terus ya. Pembelajaran hari ini semoga bisa berguna di kehidupan kita. Ya, sebelum kita menutup kelas hari ini, silahkan Musita, please, can you help me to lead the pray? Yes, Miss. Okay, friends, before we end the class, let's pray together. Pray starts, pray ends. Oke, thank you. So next week kita masih akan belajar invitation, namun kita akan membuat invitation card ya, anak-anak. Nanti silahkan siapkan alat-alatnya, akan Miss infokan selanjutnya. Kemudian ya sekian dari Miss ya. Thank you for joining us today. Sudah aktif, sudah disiplin ya. That's really appreciation for me. So I would like to give applause for all of us today. Yay, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. So thank you for joining joining us in this class today, and goodbye students. See you. Goodbye, Miss. See you. Goodbye, Miss. Bye. See you next Thank you, week. Miss. Miss.